হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। এসএমবি ডিজিটাল পয়েন্টে স্বাগতম। চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে। আজকে আমরা শিখব কিভাবে ক্লায়েন্টসের দেওয়া লোগোকে রিডিজাইন করে আরও আকর্ষণীয় করা যায়। তো চলুন আর দেরি না করে মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিও দেখতে অবশ্যই বেল আইকনটিতে ক্লিক দিয়ে রাখবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। মাত্র কয়েক মিনিটে Adobe Illustrator দিয়ে একদম ইউনিক ও ট্রাস্ট বিল্ডিং লোগো তৈরি করার সহজ পদ্ধতি শিখুন। এই ভিডিওতে আমরা শিখব রিয়েল স্টেট লোগো ডিজাইনের গুরুত্বপূর্ণ টিপস। ধাপে ধাপে Adobe Illustrator লোগো ডিজাইন, কিভাবে আই ক্যাচিং লোগো বানাবেন, আর জানা যাবে কিভাবে ক্লায়েন্টসের লোগোকে সুন্দরভাবে রিডিজাইন করবেন। আপনি যদি প্রজেক্ট ফাইল চান, নিচে কমেন্ট করুন লোগো প্লিজ।